Здравствуйте. Вы на канале, где мы разбираем не просто Hello, громкие you're on the события, а channel их where we don't подоплеку just и report big возможные events. последствия. We Сегодня explore their будем говорить roots о and самом possible тревожном конфликте consequences. последних лет Today's между topic is the Израилем most и Ираном. alarming О conflict of конфликте, recent который, years, возможно, the только one between начинается. Israel and 13 Iran. A июня Израиль confrontation начал that, военную quite операцию против possibly, Ирана под is официальным only just названием beginning. On «Восходящий June дождь». 13th, Это была Israel неточная launched a ликвидация, military не operation так against называемая Iran, «желтая карточка». officially named Это был Operation массированный Rising Line. скоординированный This удар wasn't a с targeted учетом последствий assassination or ядерным, symbolic военным warning. и It was a исследовательским. massive, По coordinated некоторым strike сообщениям, on key поражены были facilities, ядерные центры, nuclear склады, sites, штабы, military а bases, также убиты research centers. несколько According to высокопоставленных reports, представителей nuclear СИР, facilities, ученые, storage связанные depots, с and ядерной command программой. centers were hit. В операции Several участвовали high-ranking более members of the 200 IRGC and боевых scientists самолетов и involved in the nuclear 50 дронов. program were reportedly Это по killed. своей сути. More than Это 200 fighter крупнейший jets израильский and удар по dozens of Ирану drones в took истории. part in the attack, Естественно, making ответ it the Ирана largest последовал, Israeli было strike on запущено более Iranian сотни territory in беспилотников. history. Некоторые из Iran них responded by достигли территории launching over Израиля, но 100 большинство drones. были Some перехвачены. reached Israeli Ответ airspace, прозвучал, but но most were скорее intercepted. символический. Yes, И это не Iran did случайно, потому respond, что Иран but the оказался response was застигнут largely врасплох. symbolic. Его And that's no ПВО не coincidence. справилось. Iran was Система caught off раннего guard. Its предупреждения air defense failed. провалилась. Early Удар warning был systems нанесен didn't и work. прошел The strike почти hit без and went сопротивления. through Теперь with almost главный no вопрос. resistance. Почему именно So the main question сейчас? now is, Причин why несколько. now? Во-первых, There are several ядерный reasons. фактор. First, Израиль the давно nuclear считает, issue. что Иран Israel has подошел к так long называемой believed that точке Iran has невозврата approached the в развитии so-called своей point ядерной of no программы. return То есть к in its моменту, nuclear когда program, остановить the ее point можно after which будет only a только ценой full-scale war полномасштабной could войны. stop it. Израиль Israel решил, decided, если не if not сейчас, now, it то might be too будет late. поздно. Second, the Во-вторых, international международная context. обстановка. The U.S. wants to Соединенные Штаты avoid не another хотят open открытой war. войны. Europe Европа is погружена в bogged down with собственные its own проблемы. crises. Россия Russia по is уши mired in увязла в Ukraine. Украине. Китай China is смотрит со watching from the стороны, и sidelines. впервые за For the долгое first время time in Израиль years, почувствовал, Israel что он felt it может could действовать act без without согласования, coordination, без without внешнего external давления, pressure, почти в almost одиночку. unilaterally. Но есть еще But there's один another, гораздо even более more важный important аспект. point. Не I don't думаю, believe что Israel Израилю likes нравится playing играть в war. войнушки. This is Это a state that государство, knows которое better than слишком most хорошо what war really знает цены costs. любой войны. It doesn't act Оно for the не sake of действует ради power, силы. it acts when Оно it perceives a действует, когда threat. чувствует угрозу. And nuclear А weapons in ядерное Iran's оружие в hands руках are Ирана– not это a не political политический argument. аргумент. They're an Это existential threat. экзистенциальная угроза. Israel Израиль, understands, как perhaps никто better другой, than anyone, понимает, what чем delay может might закончиться cost. промедление. That's why it И acts именно поэтому coldly, действует quickly, холодно, остро, decisively. решительно. Now, to the next Теперь о том, question. Is завершена ли Operation операция Rising Line «Восходящий complete? лев». Have the Можно goals ли been сказать, achieved? что цель Partially, yes. достигнута? Key Частично facilities were да. destroyed. Были уничтожены High-level важные figures were объекты, eliminated. ликвидированы The ключевые strike was фигуры. painful Удар and был unexpected. болезненным и But no, неожиданным. Но с другой Iran's nuclear стороны, вся infrastructure иранская is far ядерная from wiped out. инфраструктура, It's естественно, не dispersed, уничтожена. Она duplicated, partly рассредоточена, underground. дублирована, And the частично IRGC находится is по not a типу. single Кроме того, headquarters. КСИР– It's a это не штаб с complex, одной multi-layered стороны. Это structure that сложная doesn't collapse многоуровневая from one blow. структура, And most которая не importantly, обрушивается от одного Israel удара. has not И что officially особенно declared the важно, operation сам over. Израиль No официально final не statement, заявлял о no завершении political операции, по closure. крайней мере, Israel на remains on момент high снятия alert. этого видео. That means the Нет operation could финального resume завершения, at any политического moment, закрытия. especially Израиль if Iran сохраняет makes the полную next боевую move. готовность, So и what это comes значит, что next? операция There are может быть several повторена в possible любой момент, scenarios. если Scenario Иран one, предпримет следующий шаг. containment. Что Iran может responds последовать? symbolically. Сценарий Israel несколько. limits Первый– itself to precision локализация strikes. конфликта. The Иран U.S. steps in ограничивается diplomatically. символическими ответами, Everyone saves Израиль face. точными The ударами, world gets a США brief but подключается к intense дипломатическому crisis and then урегулированию, все exhales. сохраняют лицо, Scenario мир 2, получает краткий, regional но сильный escalation. кризис. И Hezbollah вот joins the fight. второй The Houthis региональная strike эскалация. Israel from the В дело south. вступает Shia militias in Хезболла, Iraq target hussиты U.S. начинают бить bases. по Израилю с Israel юга, retaliates on иракские и multiple шиитские fronts. формирования We enter a идут по regional США. war with Израиль massive отвечает consequences ударами for по нескольким energy, фронтам. trade, Начинается and global ближневосточная stability. война с Scenario серьезными 3, последствиями global для distraction. энергетики, While the торговли world путей watches и the Middle глобальной East, экономики. Russia Третий intensifies its сценарий– actions это in Ukraine. глобальное The U.S. перераспределение faces a сил. choice, Пока мир Tel увлечен Aviv Ближним or Kyiv, Востоком, and Россия Ukraine begins to активизируется в lose Украине. priority. США A оказывают serious влияние. opportunity Кто
for the Kremlin. But let's come back to Iran. Is it capable of waging a real war? Honestly, probably not. Yes, it has rockets. Yes, it has drones. And yes, proxies across the region. But its air force, air defense systems, battlefield coordination, and modern tech,
All of it is a weak link. Iran's air defense failed. Its intelligence didn't react in time. Its command system is sluggish. Most of its hardware is old. A lot of it simply doesn't fly, doesn't fire, or fires in the wrong direction. But that doesn't mean Iran isn't dangerous. It might not win a war, but it can create chaos. Block the Strait of Hormuz. Attack oil infrastructure. Ignite the region. That's where its real strength lies. Not in victory, but in breaking the rules of the game. And that's why the world is holding its breath right now. Because no one knows whether June 13th was the end or just the beginning. Subscribe if you want more than just headlines. Here we break down meaning, strategy, and what might come next. And tell us in the comments. Has Israel completed its mission or just started the engines? До свидания, до следующих видео.